is holding yours now, yours now. So lost in the moment, we didn't know it'd slow down, slow down. Right, it's never felt so right. Our hearts are taking flight. We never felt so high. 물을 주려고 왔는데 벌써 방우리에 새순이 났습니다. 너무 신나가지고 이거 한 통 더 꽂아줬어요. 이거를 대량 구매해서 집에 가지고 있어야 할까봐요. About this experiment, I knew it was for me. It was the opposite. Are based off of your physical appearance. It's not all about physical attraction in the long run. To hold your hand. 이렇게 자켓류들은 두꺼운 원목 옷걸이에 걸어두는데 셔츠류들은 원목 옷걸이에 걸면 자리가 모자라거든요. 왜냐면 여긴 이렇게 옷걸이 두께가 있다 보니까. 그래서 얇은 셔츠류들은 이렇게 얇은 옷걸이를 사용을 해가지고 보관을 하고 있는데 이게 제가 자꾸 옷을 사다 보니 옷걸이가 부족해서 오늘 마트에 간 김에 비슷한 옷걸이로 사왔습니다. 최근에 세탁소에 맡긴 옷들까지 해가지고 정리를 해보겠습니다. Like we won't ever come down to you. 이렇게 옷들은 최대한 색깔별로 정리를 했습니다. 훨씬 더 옷장이 깔끔해 보여가지고 이렇게 정리를 하고 있어요.
think about dogs in the bed. 코로나19가 빨리 종식이 되고 학사 운영이 정상화돼서 강의실에서 여러분을 만날 수 있기를 기대해 봅니다. 전달하고 싶은 내용이 있으면 Right here we'll hold on forever like we stole the morning sun. We'll be the only ones up here. My dear, we'll hold on forever. What is this feeling? There must be a reason it found me. You found. 주중에 못했더니 진짜 주말에 폭탄처럼 수업을 들어야 돼요. 하나, 둘, 셋, 3개나 들어야 되고 과제도 어제 밤에 하나 하고 잤는데도 하나가 더 있고 그리고 오늘 전화영어 수업이 있어서 수업 준비도 해야 되고 지난 수업 에세이도 작성해야 합니다. 김희준입니다. 여러분 굉장히 당혹스러우시죠? 저도 굉장히 당혹스럽고 첫 강의를 이런 식으로 진행할 수밖에 없다는 상황이 굉장히 안타깝습니다. Got me believing better than dreaming. You showed me it's like you just know me. Right, it's never felt so right. Our hearts are taking flight. We never felt. 프리미어로즈 채널을 만들었을 때 도움을 주고 굿즈를 관리해주신 회사에서 최근 채널 소유권에 대한 문제를 제기했어요. So high, like we won't ever come, we won't ever come down, dear. Right here we'll hold on forever, like we stole the morning sun. We'll be the only ones up here. I have never been to India. Okay, so what comes to your mind when you hear the word India? Curry comes to mind. I like Indian food. You like Indian food? Yes. Wow, that's great. I want to go Agra because I'm curious about Taj Mahal that I saw only in books. Dear, we'll hold on forever.
feeling in a couple of days. Mark and I are, but sometimes I snap back to reality and think about visions with Mark. I decided, you know, this is my guy, but For example, in week number 3, we will be covering the cities of the United States and Canada. Thus, for this particular week, you will locate 2 news articles that address We